الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم بدنا نكمل ب Chapter 16 first part اللي هو 16.5 نحكي عن Relative Motion Analysis. Relative Motion Analysis هلا نبلش نعمل Analysis ل rigid bodies in contact مثلا على pin connection between each other like مثلا عندك rod مع another rod something like this بيناتهم whatever connection. فبدنا نعمل analysis للvelocity وللacceleration لهدول التو بوينتس موجودين عندنا على ال rigid bodies. So when a body is subjected to general plane motion it undergoes a combination of translation and rotation. احنا حكينا عن translation pure حكينا عن rotation pure، هسه نحكي عن general plane motion. لو اعتبرنا عنا هذا rigid body بدي اقسم الموشن تبعته، طبعا هون اجي اعمل translation and اعمل rotation about an axis passing through point A اللي هي بنسميها البيس point A. So بدي اقسم الموشن كالتالي، بدي اخليه يعمل translation. خليني بس هون اعمل full screen. بدي اخلي الريجد بودي هذا يحافظ على الروتيشن تبعه بالبداية، يعمل translation at this point، فمشى مسافة dr a اللي هي جزء من البوزيشن او displacement تاعت البوينت A اللي مشيتها because of translation لحاله. بعدين هذا الريجد بودي عمل rotation about an axis passing through point A عشان ياخد هذا الشكل النهائي اللي هون أو سوري اللوكيشن النهائي، ليش نحكي شكل نهائي، هو الشكل تماما ما تغير. فعمل translation DRA فالبي البوينت بي بسبب الترانزليشن موقعها موجود هون. بعدين صار في روتيشن للريجد بودي فصار الفاينل بوزيشن تبعها هون، يعني هاي الفاينل بوزيشن تبع بي اللي بيست على الترانزليشن او روتيشن. بدي اقسمه ل translation first then rotation. فصفى عندك ال DRA اللي هو بيست على translation، وهذا ال DRB اللي هو final position اللي هو ناتج من ال DRA plus this rotation of B من هذا اللوكيشن لهذا الفاينل لوكيشن اللي هو عبارة عن DRB with respect to A، لأنه احنا بنحكي ال rotation about a point passing about an axis passing one of the points اللي هي point A بهذا الكيس تبعتنا. تمام، فصفى عندي DRA plus DRB with respect to A عبارة عن اللي هو DRB. طيب هذا الفيكتور اللي هو DRB with respect to A RB with respect to A اللي from A to point B from A to B لما صار روتيشن اللي هو دي ثيتا في الدي ار بي with respect to A DRB with respect to A عبارة عن RB with respect to A دي ثيتا. تمام، نحكي عن احنا small angles. طيب point A is called the base point in this analysis. It generally has a known motion. ال x prime y prime هذا الفريم بنسميه translates أو translation axis أو translation coordinate system. The x prime y prime frame translates with the body but doesn't rotate. يعني هذا الأكسس بس بيعمل translation with the rigid body. طبعا شوي advanced اللي هو 16.8 عم بيكون الاناليسيس based على coordinate system عم بيعمل translation and rotation، بس مش راح نغطيه طبعا بهذا الكورس. So حكينا what does it rotate. The displacement of point B can be written DRB this one عبارة عن DRA اللي هي displacement due translation plus DRB with respect to A اللي هي due rotation، بيعطيك اللي هو الفاينل location for point B based on translation and rotation. So the velocity of point B is given as بدك تاخد dt for this one and this one. So drb by dt عبارة عن dra by dt plus drb with respect to a by dt. drb by dt اللي هي الفيلوسيتي الابسوليوت أو الابسوليوت velocity of point B اللي هي الفاينل، يعني velocity of point B الناتجة من translation and rotation، يعني عبارة عن velocity للpoint A اللي عم بيعمل pure translation plus the velocity of point B with respect للروتيشن اللي حصل about point A. فهي whatever rigid body عم بيعمل whatever الموشن تبعته general plane motion VA
الريجيد بودي هيعمل translation، هيكتسب A و B the same velocity بسبب translation. then B هتكتسب another component velocity بسبب rotation of rigid body about an axis passing through point A اللي هو عبارة عن الأوميجا في RB with respect to A. since the body is taking as rotating about point A, VB with respect to A اللي هي عبارة عن dr B with respect to A by dt عبارة عن أوميجا cross RB with respect to A. Here omega will only have a k component since the axis of rotation is perpendicular to the plane of translation. حكينا already احنا بنشتغل على planar motion، فاحنا راح نعتبر ان الموشن تبعتنا translation بالاكس y plane، وبالتالي rotation about an axis passing أو perpendicular للإكس واي plane اللي هو الكي plane أو الكي plane سوري الكي axis أو الزي axis. طيب ناخد example relative motion analysis velocity. example اللي كنا نحكي فيه، افرض إنه عندك هذا الرود connected with this rod بpin connection، فالvelocity of point B هي عبارة عن velocity of point A plus الأوميجا for rod AB crossed with RB with respect to A. من الجهة الثانية velocity of point B هي عبارة عن velocity of point C plus الأوميجا BC crossed مع RB with respect to C. So when using the relative velocity equation, points A and B should generally be points on the body with a known motion. Often these points are pin connection and linkages. For example, point A on link AB must move along the horizontal path, whereas point B moves in a circular path. The direction of velocity A and B are known since they are always tangent to their paths of motion. دائما هون مادام البي حصرته انا بهذا الاي سوري محصور بهذا السلوت، راح يتحرك بشكل هيكتسب velocity horizontally. البي عم بيعمل some type of rotation about this point، هيكون tangent to the path at whatever الانستنس المضغوط عليها. ناخد example اللي هو مثلا الويلز، خاصة لما نيجي نحكي rolls without slipping. velocity of point B عبارة عن velocity of point A plus الأوميجا cross RB with respect to A. طبعا ال A velocity لها equal to 0 لأنه rolls without slipping، لأنه حكينا ال bodies in contact they have the same velocities. فالpoint of contact مع الجراوند سرعتها 0، هتكون هاي البوينت سرعتها 0. طبعا هون هاي البوينت بنسميها كمان شوي لقدام حنحكي عنها بشكل سريع، اللي هو instantaneous center of zero velocity. يعني هاي عبارة عن instantaneous لحظية at this moment. هاي البوينت اللي هي zero velocity. كمان شوي لما يصير في rotation راح تصير another point إلى velocity zero، وهاي البوينت حتنتقل مكان آخر and so on يكون فيها velocity. So فالvelocity of point B ل wheels أو discs أو cylinder أو whatever rolls without slipping عبارة عن velocity of البوينت اللي in contact with the ground اللي هي 0 plus الأوميجا cross RB with respect to A. فدائما هي عبارة عن this one is 0، فضل عندي بس this component. Since there is no slipping, point A has 0 velocity. Furthermore, point B at the center of the wheel moves along a horizontal path. Thus the velocity of B has a known direction parallel to the surface مثلا whatever. Procedure for analysis: establish fixed XY coordinate غير ال coordinates الموجودين عندك translating with the system or with the rigid body. Write the equation in the kinematic diagram. Write the scalar equation from the XY component. Solve for the unknowns. إذا بدك تشتغل على vector analysis بدك تحدد XY، تاخد whatever vectors components موجودين، express vectors Cartesian vector form. إذا كان solution طلع معك negative طبعا عكس الفرضية اللي انت فرضتها and so on. ناخد example. عندنا هذا الرود علينا هنا اللي هو زي rollers A and B. Roller A is moving to the right at 3 meters per second. The velocity of point B, we need to find it when theta equal 30 degrees. طيب
لو جيت أنا established fixed XY directions أو coordinates، عندك XY coordinates حكينا معناته velocity of A to the right which is 3 meter per second، velocity of B حتكون downward على ال J direction، الأوميجا حتكون على ال K. فإف we apply equation velocity of B عارفين direction تبعها بالنيجاتيف J، velocity of A عارفين الماجنتيود والdirection تبعها اللي هو 3 meters per second along the positive x direction أو along ال I. الأوميجا بالK R B with respect to A اللي هو from A to B تاخد cosine 30 بالنيجاتيف I ومع sin 30 بالpositive J. So again apply the equation velocity of B حكينا minus VB بالJ direction، velocity of A 3I الأوميجا اللي هي أوميجا بالK direction crossed مع من A إلى B عندك 1.5 متر، so 1.5 cosine 30 بالنيجاتيف I 1.3 sin 30 بالبوزيتيف J 1.5 cosine 30 بال I 1.5 sin 30 بالJ. أعمل cross product K cross I positive J مع الماينس حط لها ماينس K cross J minus I. so ترفع عندك equation component بالJ plus whatever 0 بالI عندك 3I minus 1.1299 أوميجا بالJ minus 0.75 أوميجا بالI. so first of all equate ال I's مع ال I's وال J's مع ال J's. so 0 from the left side equal اللي هو 3 minus 0.75 أوميجا this one. من هون نقدر نحسب قديش قيمة الأوميجا. ال J equation عندك ال minus VB equal 1.299 في الأوميجا. الأوميجا already حسبناها من المعادلة الأولى، عوض بالمعادلة الثانية نقدر نحسب قديش قيمة ال velocity of point B. طبعا حطيك إن الأوميجا هتطلع 4 radian per second in the K direction velocity of B 5.2 meter per second or على minus J minus 5.2 in J direction. Another example, crank rotates OA with an angular velocity of 12 radian per second. تعطيك الأوميجا for OA. we need to get the velocity of piston B and the angular velocity of rod AB. طبعا هنمشي عليه في two steps. أول شي velocity of point A عبارة عن velocity of point O plus الأوميجا for OA crossed R A with respect to O from O to A. نقدر نحسب قديش قيمة ال velocity of point A طبعا بال I وبال J. بعدين نمشي to the other side velocity of point A عبارة عن velocity of point B plus الأوميجا for AB crossed R B with respect to A. same procedure as before. velocity of B محدد عندي along the J direction، الأوميجا بالK، velocity of A حسبناها من هون بال I وال J component وبيست عليه we equate المعادلات same thing. حسبنا طلعنا قديش قيمة first ال velocity of point A then we applied between B and A طلع قديش قيمة الأوميجا وطلع قديش قيمة velocity of point B. another example خليك إياهم to solve. انطلق أو انتقل لل last section اللي هو ال acceleration analysis. so relative motion analysis acceleration analysis لل velocity on acceleration. إذا نعمل ال time derivative للإيكويشن اللي عندنا dVB by dt equal dVA by dt plus dVB with respect to A by dt. هون اللي هو absolute acceleration of point A and B اللي هو measured من ال xy fixed. هون الترم اللي هو acceleration of point B with respect ل A اللي هو زي كأنه في عندك rotation about حكينا point A، فصار يكون في عندك tangential component وفي يكون عندك normal component. so the result is acceleration of point B, acceleration of point A plus acceleration of B with respect to a tangential component plus acceleration of B with respect to a normal component.
بشكل graphically. This one عم بيعمل general plane motion translation and rotation about an x passing through A، زي كأنك الريجيد بودي كلياته عم translation وكسب acceleration نفس مقدار acceleration تبع point A. بعدين point B كسبت another component ناتج عن دوران B حوالين A أو rigid body about an x passing through A، فكسبت normal component toward A و tangential component tangent to the path. فإذا نتذكر من المرة الماضية حكينا النورمال كومبوننت اللي هي عبارة عن minus omega squared في R with respect to A، والتانجنشال كومبوننت اللي هي ألفا كروس R B with respect to A. صف عندك المعادلة تبعتنا الإكسليشن point B إكسليشن point A plus ألفا كروس R with respect to A minus omega squared times RB with respect to A. Same applications, big connections for whatever linkages, rods بعض. procedure for analysis, same thing. establish fixed coordinate system, draw kinematic diagram, apply the equation, the relative acceleration equation and so on. طبعا again إذا كان عندك الانسر نيجاتيف فهو عكس الدايركشن انت فرضته. طيب ناخذ الإكزامبل. if rod AB is confined to move along the inclined planes at A and B، عندك هذول confined planes فحيصير going up or going down whatever. if point A has an acceleration of 3 meters per second and velocity of 2 meters per second both directed down the plane at the instant the rod become horizontal. يعني once هاي الانجل صارت أو الرود صار عندي horizontal بهاي اللحظة عندي velocity of point A 2 meters per second والacceleration of point A 3 meters per second squared both downward. Determine the angular acceleration of the rod at this instance. بدي أحسب قديش قيمة الانجلر acceleration بهاي اللحظة، قديش قيمة الألفا. طيب لو جينا على relative acceleration equation acceleration of point B عبارة عن acceleration of point A plus alpha cross R with respect to A minus omega squared times R with respect to A. ففي عندي كثير unknown. acceleration of B is unknown من ناحية magnitude direction تبعها بده يكون along the plane يا up يا down. acceleration of point A الماgnitude والdirection known. الألفا magnitude لإلها unknown لكن direction unknown بالK. R with respect to A طبعا معروف عنا من A to B اللي هو 10 متر بالI. الأوميجا is unknown. ال R with respect to A برضه is known like same as this one 10I. فصفى عندي acceleration of point B وألفا والأوميجا 3 unknowns. والمعادلات اللي عندي هون لما أجي أعمل equating للI's والJ's راح يكونوا 2 equations. فصفى عندي 2 equations with 3 unknowns. كيف بدي أشتغل؟ بدي أحاول أرجع باك أول إشي للمعادلة تبعت velocity of point B عبارة عن velocity of point A plus الأوميجا cross R with respect to A. هاي برضه عندي هون بالI وبالJ معادلتين 2 unknown velocity of B والأوميجا. velocity of A is already known. So we apply this equation we can get قديش قيمة velocity of B قديش قيمة الأوميجا. بعدين we apply الإيكويشن relative acceleration. صفي عندي ألفا acceleration of B صفى 2 unknowns نقدر نحسبهم. So after we apply the equation of relative acceleration حسبنا الأوميجا تبعتنا طلعت 0.283 radian per second. Then we apply the equation the relative acceleration of point B عبارة عن acceleration of point A plus alpha cross R with respect to A minus omega squared في RB equals with respect to A. acceleration of point B analysis لإلها times cosine 45 بالI times sin 45 بالJ. acceleration of A cosine 45 بالI minus sin 45 أو sin 45 بالنيجاتيف J. this one alpha K cross 10I omega squared times 10I. same thing بالنسبة acceleration B and بالI بالJ components
صفى عنا two equations equate ال i's وال j's، طلع acceleration في point B وطلع قديش قيمة الألفا. ال bodies in contact حكينا عنهم بأول محاضرة ب chapter 16. حكينا ال point of contact راح يكون إنهم the same velocity بس مش راح يكون لإنهم the same acceleration. فإذا بتطلع هون acceleration في point A اللي هو من جهة B وال acceleration في point A prime tangential components for each of them حتكون متساوية، فبالتالي ال R B في الألفا B تساوي ال R C في الألفا C. so we can نشتغل على الرادي ratios عشان نطلع whatever شو الألفاز الموجودين عنا، لكن normal component مش هتساوي normal component، وبالتالي المحصلة acceleration of A is not equal to acceleration of A prime، لكن tangential component متساوية. هذا common type of problem encountered in dynamics اللي هو ال rolls without slipping، حكينا عنه قبل شوي. في rolls without slipping حكينا ال velocity of point G حيكون قيمتها اللي هو ال velocity of point A ال point of contact اللي بنسميها instantaneous center of zero velocity plus ال omega في R. same thing بالنسبة لل acceleration. طبعا point A does not have zero acceleration, it has zero velocity بس ما لها zero acceleration. So as the cylinder rolls without slipping, point G اللي هو center moves along a straight line of omega and alpha are known. The relative velocity and acceleration equations can be applied to A. At the instant A is in contact with the ground, the point A is instantaneous center of zero velocity, however it's not point of zero acceleration. وبده يكون في عندك omega وألفا وتطبق equation of relative acceleration. هاي ال relative velocity of G prime velocity of A plus omega cross R G with respect to A. This one is zero. فعندك الأوميجا K طبعا بيس على الفرضية اللي هو فرضها minus أوميجا K cross R من A to J سوري من A to G اللي هو ال RJ velocity of G المفروض بال I، so K cross J minus I مع minus positive I، فالموضوع valid زي ما احنا متفقين عليه. هون طبق ال acceleration of G acceleration of A plus alpha cross RG with respect to A minus omega squared في RG with respect to A. acceleration of point G هتكون بال I، acceleration of point A هتكون in the J direction whatever. يعني لو أخدت ال J just أو ال I just before touching the ground أو after touching the ground، مرة هتكون بستيلها على النيجاتيف I J direction، مرة على البوزيتيف J direction. فالأكسلريشن نفترضه على J direction، صف عندك الألفا minus ألفا K cross RJ minus omega squared في RJ، صف عندك this one is J component K cross J sorry K cross J minus I مع negative positive I، and هون minus omega squared في RJ. if we equating I's and J's، acceleration of point G حتكون ألفا في R، acceleration of point A حتكون omega square في R. acceleration of point G حتكون ألفا في R بال I direction، وال point A حتكون omega square في R بال J direction زي ما اشتغلنا عليهم قبل شوي. another example أعطيك gear rollers in the fixed track، أعطيك قديش قيمة الألفا والأوميجا for this disc أو for this gear، وحكي لك الراديوس. we need to find the acceleration of point A at this instant. أترك لكم إياه تحلوهم. here's another problem نفس الأسئلة اللي اشتغلنا عليهم بالأول. وأعطيك ألفا وأوميجا for this rod، أكيد velocity of point A is 0. we need to get the stand acceleration of the slider block at C. بدك تطبق ال velocity equation first ل B من B ل C، وبعديها تطبق تكون طلعت برضه
الفيلوسيتي للسي وتكون طلعت الأوميجا للبي سي، وبعديها تروح على الأكسلريشن إيكويشن and so on. هاي السؤال الديتيلز. يعطيكم العافية جميعا. Good luck.